Our talented athletes made us proud at the second edition of District Junior and Sub-Junior Meet 2025, bringing home an outstanding 21 medals. Joining us today with our medal winners who showcased sheer determination, discipline and dedication. Without further delay, let's move on to the introduction. Tell us about your experience at this competition and how did you feel to represent yourself in such a big stage? So it was an extraordinary experience representing my school at the competition live on stage in front of so many people. And because this was my very first competition, I was feeling a bit nervous on one side, and I was kind of nervous about my competitors and what's going to happen next. But on the other side, I was also enthusiastic and eager to know about the future and the experience which was awaiting me. What was the biggest challenge during the competition and how did you overcome it? My biggest challenge was to overcome my competitors, and they were much stronger than me, and I felt very nervous at the start. But when I recalled about the vigorous training that my coach gave me and the hard work that I had put into this competition, I felt motivated and encouraged. Preparing for a competition requires lots of hard work. Can you share what kind of routine you will have during the training sessions? Many people think that swimming is an easy sport, but basically that's not the truth. Our swimming session involved vigorous training where we would at first do a warm-up which comprises of a jogging of 15 to 20 minutes around the tennis court, then a cardio of 15 to 20 minutes, then after that we will dive into the water and do a warm-up inside the swimming pool about a kilometer. Then next up with the workout which comprises of a main events as well as a favorite events about 2.8 to 3 kilometers. Did you try any new technique or strategies that helped you to perform better? So after completing my first two individual events, I thought that my performance was so bad. All these days I worked so hard and I dedicated myself to swimming, motivated, and then I did my best in the last individual event. So basically the stroke which I am good at is breaststroke. The strategy which I used in the competition is like after taking a powerful stroke, I thought if I glide a bit that would help me to go faster. And in the end it turned out to be so good. And in freestyle, holding my breath for a long time was my key strategy. What is your future goal in swimming? Yes, we have planned our future goals in the swimming, and in the upcoming months we are going to attempt a world record in it. And I wish I could swim in the nationals, and it would be a dream come moment for me. And I wish I could be like Vedant Madhavan, who has secured 5 gold medals in the Malaysian Opens. What made you to get into swimming when there are so many other sports? Because I like to swim in waters, enjoying myself to swim. It was very fun. Then I like to jump in waters and do flips, do fastest like Michael flips. Let's interact with our swimming coach who joined with us today. What are the common challenges you face during the training session? Training section I facing the struggle. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்குது. ஸோ அதை நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவேன்னா, இப்போது கிட்ஸ் லேர்ன் பண்ணும்போதும் ப்ளஸ் பாய்ஸ் லேர்ன் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். அவங்களோட ஒர்க் அவுட் இவங்களுக்கு வராது, இவங்களோட ஒர்க் அவுட் அவங்களுக்கு போகாது. ஸோ அவங்களோட ஈவெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பிரிச்சுட்டு ஸோ எழுதி கொடுத்துட்டு ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் டேக்கு வந்து கிட்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1200 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். அண்டர் 19-17 பாய்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2005 or 3000 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ டிஃபரெண்ட் ஆன் த டே. ஸோ ஒர்க் அவுட் ஒன்று எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் அவங்களோட ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். வாட் இஸ் யோர் ஸ்ட்ராட்டஜி டு ட்ரெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் தி காம்படிஷன்? ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து ஃப்ரீஸ்டைல் நல்லா வரும், ஒருத்தருக்கு வந்து பிரஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் நல்லா வரும், ஒருத்தருக்கு ஃப்ளை நல்லா இருக்கும். ஸோ அவனை வந்து எந்த ஈவெண்ட்டில் அவனை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், அவனோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் எதுக்கு அடாப்ட் ஆகுங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ கிட்ஸுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்ட்ரோக்குமே வந்துடும். ஸோ ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவனை மோல்டிங் பண்ணுறது தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். அவனுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரோக்கு தான் வருங்கிறத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். ப்ளஸ் அது ரிலேட்டடாக அவனுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் கொடுக்கணும். வாட் ஆர் த கீ ரீசன் எவ்ரிவன் ஷுட் லேர்ன் ஸ்விம்மிங் அண்ட் ஹவு டஸ் இட் பெனிஃபிட் ஃபார் சேஃப்டி அண்ட் ஓவரால் வெல்பீயிங்? ஸோ ஸ்விம்மிங் பேசிக்காக வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஸ்கில், அது லைஃப் ஸ்கில்லு. ஸோ அது பேசிக்காக எல்லோரும் லேர்ன் பண்ண தான் என்னோடய இது. பெனிஃபிட் பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் வந்து ஃபிட்னஸுங்கிற ஒரு இதே இல்லை. அதனால் ஃபுட் ஹேபிட்டும் அவ்வளோவா கண்ட்ரோல் இல்லாமல் தான் இருக்காங்க. ஸோ கிட்ஸ் இருந்து அடல்ட் இருந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அட்லீஸ்ட் மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் ஏதாவது ஒரு ஃபிட்னஸில் நீங்கள் அடாப்ட் ஆனால் மட்டும்தான்
இந்த இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவும் இருப்பாங்க. ஹெல்தி ஃபுட்டு சாப்பிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருப்பாங்க. தட் இஸ் மை அட்வைஸ். Is there any age category to learn swimming? ஏஜ் லிமிட்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியா பிரகாரப்படி வந்து 4.5 5.5லேயே வந்து லேர்ன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து எந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்குதுன்னு தெரில. பட் அபோவ் 6 தான் என்னோடய ப்ரிப்ரேஷன் ப்ளஸ் என்னோடய அட்வைஸ். ஸ்டில் 60 ப்ளஸ் ஆல்மோஸ்ட் 60 வயசுலேயே எல்லாருமே லேர்ன் பண்ணுறாங்க. ஏஜ் லிமிட் கிடையாது. ஸோ எந்த ஏஜ்னாலும் லேர்ன் பண்ணலாம். அபோவ் 6 that much better. Thank you, sir. Thank you so much for joining us and sharing your words. And I wish all the best for your upcoming competitions. And with that, we conclude our today's session with our swimming champions. Stay tuned for more success stories from SNS Institution. Until then, keep striving and keep shining.